Julie Thun, tene diringi class 9th nang 10th la tene ngata communication topic po chuen yut pin tene diringi ngi jagula effective communication bo discuss chuen yale tene effective communication zene ta ngi jagula to gyzyot communication means spera jik in nang te wala ngata communication zirat halale ta communication bo ngata effective shigyus chuala effective shig malab transpo jik kawe just ngata result po gyalik successful jiglusen halale pura ngata satisfactory jiglusen tene te wala ngata chi zira no na effective zite zira no yale tene ngata effective communication ba ngata ibe ka chi zite duk zenale tene effective communication bo understanding na overcoming understanding malab ngati barriers to communication bo ha go chula ngata chi jaste yonsto no barriers po kane yonsto no halale multitask yotna spera lasna jaga khachik shini yotna te kazo yonste no te wo ha go chukjes yang te wo overcome chukjes le overcome jene te problem bo solve cha chugla nga ta yetu chukjes tene te wala mala barriers communication ina barriers po chi jaste yong duk te wo ha go chukjes na yang te problem bo solve cha chukjes po nga ta effective communication ne first step po inor zet no effective communication dena ate communication bo successful jik transpo jik lusala zet no so ale ten na fia nga ta American Management Association nga ta chi formulate chuste duk zena nga ta effective communication bo ta malab ive jaste is commands rikhone tang se du te commands kune jase commands chu tang se du te commands chu we jaste ngati communication bo chi guru nok zena transpose complete chi halale effective chi guru nok zeta pura sing sana pura clear source te kan bo zeta nok so ale then first pongi jagula dugle clarifying ideas before communication ngata communicate chi chu sangala spera jik tang sangala ngata ra ideas kun clarify jujes halale ngata ra pura sing ngata idea gun yotkan gun pura ngata hagote yong just ngata clear just yong just ngata khakchane no then the second pong ata nokle no purpose of your communication ngera communication bo spera wo chi fetangsten halale chi reason ji fetangsten te purpose pong ata yong just po te purpose pong ata shis go shis po khakchan ino zeta ta te senders kunla zeta no hele spera gun mang che daksa chakpe then understanding physical and human environment of communication then ngata chi chachip chi zanle physical na human environment communication ne malab halale khokora environment chi kyut ke halale ta example ngata zer tangna ngati language yang language use chot na te ka ngata patnya na mano ngata chi jikin na ngata awareness shikta in samna changme sang tenna jaga tenna environment pe ka tenna society bina ka language po ma use charuk tenya ka clear jigot ka ma khona chorches duk o changma pura ngata ha go go sanor setno yale tenia ngata dugle consult others in planning communication teninga ta communication bo planning chue sangal la communication be fianga ta samlogic planning ji chue sangal la janma jianga ta consult chogosun spera khachan dinga ta ta facts tang go shudna te fianga ta ngalla raisa seniors raisa experts riga consult chogosun no zirkan bo yale Tenete vesting take care of contents and overtones of communication. Denga tara contents po chichi ta jese ngata din speech exercise na speech pe na chichi exercise te contents mo ta kan me diongos den tu nang te communication bo mangs te mane overtones na ngata mangs te skachan jina ngata zergo samano zetno sale te sang mangata malab control chusel demo chusel zetno sale then convey value of communication to the receiver. Then ngata logic chi thoches na communication bo manab demoji ka ngata lon thochu go sano तो receiver ले साले do follow up action जितना भी आपका action होगा मतलब काजू चिकरा खाने voice ने जैसे ची action बंगाता follow चुचे साले voice ने जर कंडा action बंगाता follow चुचे इतने साले understand the importance of communication ngata communication bo tsam shi khakchan in jiskan bo to bangata ha go go ches khakchan inok your action should be congruent with communication nira chi action jik chuat nang te wo congruent chago sono relate chago sono ra communication na ra spera chi jik tan spera wo yang jik tan sana
action bo yang jikchuat na tente we kan nga ti communication bo effective shi guro no azena gurama nok te fia nga ta chamtup ngen na nga ta action bo communication na nga po relate cha go sa nok zet no swale tene te vesting ne practice good listening is the basic prerequisite for effective communication nga ta hamesha chi practice shows zinale good listening tan demo choste nga ta nyan chukche chan bo khache listening skill nyung je to khwe dian bo aw ngora chama chuga pura nga ta sang choste actively nga ta nyan che se te zupo practice pa yung go sa no zet no swale che zina good listening gala chusi nyan ches bo nga ta basic prerequisite man changme sang first rozdom bo khorang inor zet no effective communication na yale then tenef ye is thing ni jaguna golden rules of the listening in rules rigyo kya halale te rules bo ni jaguna stigma lecture na ngi pulen is it in thank you